Well, good morning and good evening to everyone tuning in. My name is Kellen Vadeham. I'm the president of the Northwest Blacksmith Association. We are doing digital demo number 35 with Anton Yakushev, all the way from Kolomna, Russia. He's a dear friend of mine. His lovely wife, Kate, will be acting as a translator through this and helping answer questions. If you have questions, put them in the chat. It's really the best way to do it. Actually, before we start, we're going to be auctioning some things off today. Not only are we auctioning the dragon that Anton is making, we will be auctioning off a couple other items that he was generous enough to send us. We have this little sculpture here. It's a very stylized person holding a hammer. This would be a great like bookend or just standalone cool sculpture on a shelf. I've enjoyed having it at my house since it showed up. I'm sure it would look great at yours. A few months ago, Anton did another demo with us where he made a door handle. It's this very sculptural figurine. It's got mounting spots in the corners, so you can put it down, put it on a door, use it as a handle. This will be auctioned off as well. And the last thing we're going to be auctioning off is this very small anvil. Anton made a batch of these. This is bronze. And it is just a fun little anvil. I know you all have anvil collections, so this one would look perfect in that collection. So, good morning, Kate. Good morning, Thank Anton. you so much, Kellen. Good morning, guys. Thank you so very much. Thank you, NWBA, for the chance. We're really happy to see you, to hear you. So today, Anton is going to finish the dragon. So on the first demo, as Kellen already said, he made the head. So today he's going to make the body. So he will collect all the pieces together. He will not be forging a lot. He will just forge a couple of things. He will speak a lot this time. He will tell how to make some easy things, how to collect them all, and just he will show everything. В прошлый раз мы ковали голову 16 квадрата, если я не ошибаюсь. Но я не знал, как это все будет развиваться дальше. И мне пришлось переделать из кругляка 25 миллиметров. И из него же у нас тело. So Anton just said that the body is a round bar of about 25 millimeters because when he was forging the head on the first demo, it was the round bar of 16 millimeters. Oh, it was a square bar of 16 millimeters. Вот, но система... Подожди, что пришлось переделать? Система вся та же, то есть у нас голова делается из квадрата 25 миллиметров. А здесь она из круга, что ли? Из круга. Всех запутал. Нет, меня запутал. То есть система та же, крепежа, как и была раньше. Просто переделал из круга. Okay, so the way how to collect all the pieces, like, как голову к телу приделать, ты имеешь? How fix the head with the body is the same. So on the first demo, Anton made the head of a square bar. This head is from a round bar, but the process is the same. That's what he said. Заготовка была изначально на всю длину около 37-40. So the length of the die of this round bar is about 37 centimeters. Я заранее просверлил отверстия. So he made the holes beforehand, чтобы не терять just to save the time. И подогнать все детали. Well, to make it easier to collect all the details.
с лапами. Тут мы используем 16-й круг. So for the paws, for the hands, he used the round bar of 16 millimeters also. И круг 6 миллиметров. And and speaking about the claws, it is the round bar of 6 millimeters. Ну и мелочи, которыми мы все это. And these small pieces to make it more beautiful. Сейчас мы откуем руку. So now Anton will show how to forge this part, the paw, the head. Wonderful. So I'm always amazed at how complex his pieces are and how they go together. And so all the holes that are in the main body, I can see that he's drilled them, but is he forming that whole body first and then figuring out where all the parts are going to mount and then using a hand drill? Раз. А вот по поводу вопрос после, по поводу отверстия, ты, значит, сначала открывал, сделал, а как потом ты вот, ты знал, что пересчитал, где должны быть именно вот такие части, как ты это поменял? Когда уже просверлил? А, то есть ты заранее Yeah, he just said that he so he forged the body and then just Разметил, просверлил, а потом уже сперва подогнал все детали. Yeah, so he made the pieces, then forged the body, made the holes, then tried all the pieces together, and then drilled the holes. So Anton forged that piece, so he just made a hole. Yeah, so he drew it out into a taper and he's kind of given it a rough round shape. Мы придаем начальную So Anton said that now he is going to form this part of the hand. And then is he flattening out the sides so the other pieces are easier to
mount on. Yeah. А ты специально вот так немножко приплюснул, чтобы потом просто клипки вышли? Удобно. Yeah, that's it. Yeah. Yeah. Сейчас мы продолжаем формировать, грубо говоря, кисть. So yeah, Anton is he's going to continue to form another part of the shell. Okay, so a bunch of half-face blows to kind of isolate that center claw. Как будто правда коготь. Теперь мы проковываем локоть, сустав. В принципе, делаем то же самое, что и здесь, только чуть дальше. And he's going to make the elbow. It will be, so the process will be nearly the same, but it just he marked where he's going to make it. Price on the dragon that he's making, at $1,800. That is really kind of try to reflect the price that it's going to cost to ship it, to value his time, and to kind of make this thing worthwhile for everyone. All the proceeds from this auction go directly to the NWBA to help kind of keep things moving forward, keep all our bills paid, let us keep making programming like this. And so I would start the bidding on this. I don't think we need to start at 1,800. Sometimes it's kind of fun to work up to that mark. So if somebody wants to throw out an opening bid on this dragon, we'd love that. But we're also going to start by auctioning off this small bronze anvil that was made and cast by Anton. As soon as he's taken his next heat, I'm going to turn my camera back on. Нужно выбрать позицию для фиксации на теле. So now I'm just going to choose the place. Как она будет располагаться, то есть вверх, вниз. To choose the place, how to, where to fix it with the body. Я взял круг равный
So this is a round bar of about равный of the size. диаметру, ну, крепления ноги или руки. Yeah, the round bar that Anton. Это для чего ты взял? Okay, Anton will show. So he took a round bar, the same size as this part of the body. Позицию. Okay, so he chose the position. Okay. Ой, я работаю. Тем самым у нас получается ложбинка для фиксации. То есть это дополнительная фиксация крупных тел. То есть нам, в принципе, хватает одной клепки, и они у нас становятся неподвижными. So Anton just said that this part will help to fix it to the body, and just only one rivet will be enough. So this space is just to fix it properly. Can you ask Anton if the if that die that he just used to form that round shape in there, is it the same size as the body or just a little bigger? А это такого же размера, как тело? Это вот да, такого же или чуть побольше все-таки? Вот это круг, вот это, что ты сейчас сделал. Но я не следил за пропорцией, она может быть чуть меньше, чем. То есть я сделал на глаз. Anton said that it may be even a bit smaller. So. Now Anton is going to fix that small beautiful pieces. He will use the rivet. So that rivet is very small, and I seem to remember Anton showing us when he did the head that those little tiny rivets he's getting from what's called a pop rivet set, and he's just removed. Is that correct? Those are like little pop rivets that he removed the other part of it from? А клепки это вот то, что ты в тот раз показывал, от чего ты их достаешь, или это очень маленькие? And Anton said that this time he found real small rivets. But sometimes, yeah, he used that pop rivets. But this time he found normal rivets also. We just rivet them together.
Okay. It's fine. Ну, сейчас сколько разобрались. А когти-то? Ну, это из шестерочки. Okay, so speaking about the claws, Anton used the. Yeah, he will show. Anton said that just to save the time, the claws are pretty easy, so he used a round bar of 6 millimeters. То есть я отковываю и повторяю изгиб. So yeah, he just forged them, and yeah, he used the rivets. Декор fixator. And so the rivets for the claws, there's 2 of them per claw, is that right? Две клепки для когтей. Yeah, 2 of them. Это вот тоже. Okay, and then he takes that other little band piece and rivets it onto the back and wraps it around. The band, the little plate that's on the back, we saw the shape that was a blank. Did he cut that out of sheet steel? Вот эти, которые оплетают, это из листка вырезано? He forged a round bar of 3 millimeters, so he flattened it. Это из листа. Wait. And this part is from the sheet. Okay, that part's from the sheet. 2 millimeters. Yeah. So this is from the sheet, and this is a round bar. So now Anton will make the back using this part. Фиксируется на двух клепках. So he fixed it using 2 rivets. И делается на акции 16-го. And he also took a round bar of 60 millimeters. Я сейчас покажу один конец. Половину. Now he's going to forge it and show one part. Just a half part. Не нужно пробуем края. So he will forge. So he will forge the die this way, okay? Где-то до, наверное, 10 миллиметров. It's about 10 millimeters here and 10 millimeters here. So this is the back. Около 5 сантиметров мы отмечаем. Approximately here it's like 5 centimeters. Представь, что у нас зеркальная. Я просто делаю половину. So
Anton will just make a half of it. He will show how to make it. So he's going to flatten this part. So 5 centimeters here, 5 here, and just make this part flat. Yeah, it's clear. Yeah. So now I'm just flattering it a bit up. Yes. So we have about 5 centimeters from left side, 5 centimeters from right side. Если он чуть побольше снизу, либо чуть чаще, здесь чуть-чуть. It's a bit thinner. Yeah, right? Здесь мы или просекаем, прорубаем, или распиливаем. Я сейчас распилю. So here Anton said that just to save the time he will he will cut it that way. So just he'll use the cutting machine. Вот это все тоже было вырезано, болгар. Да. Yeah, he used. Это сейчас дальше это большой момент. Yeah, he will explain, but he used the grinder. Ну все. Затем мы опять пользуемся этим приспособлением калибра именно посадки. So now Anton is going to use that hardy tool that he made beforehand. Потому что because, у меня одинаковый диаметр, что здесь, где лапы, что здесь, где хвост. Because it has the same size here and here. То есть я использую это. And that's why he's going to use this hardy tool. Yeah. It's useful.
shoulders. Потом придаем уже Yeah, and he will form it. Wonderful. Следующий. So Anton just showed one small part of the back of that fin, right? Okay. И изначально у меня была мысль просечь зубилом. So first Anton wanted to cut it with the chisel. Но я решил это сделать болгаркой и уже после того, как я подогнал ее под спину. But later he decided to use the grinder, and well, even when he just tried it with the back. Потому что я прижимал торцам вену. Because he used this wonderful thing. To fix it. Делал отверстие, фиксировал начало, грел резаком и постепенно шел по спине, прижимая истории. Все. Зафиксировал последнюю клепку, сварил отверстие, снял и напилил. So Anton, he just said that he used this tool. So he fixed the fin to the body, right? Then he used the torch, so he heated, then fix it, then again use the tool, and when and when he finally finished, he just cut it at the very end. When he just he took it off, when he realized the way it should be, I mean, how the wave. Ты не будешь показывать? Да, ну да, в принципе. Ну да, понятно, хорошо. Okay, so and then Anton just used the grinder and cut this, как это называется, хоть и вот это, что я хочу сказать. То есть это и по последовательности деталей и отверстий. Сейчас важный момент. Well, he said that an important thing, speaking about the details and how to collect them together, I mean the steps. Сначала мы делаем отверстие под руки и ноги. First it's important to make the holes for the legs and for the arms. Тем самым мы определяем центр. У нас образуется Okay. And this will help to understand where the center of the body is. После ног и обнаружения центра. So когда мы поняли, где они, so when we realize where the legs and the arms will be and where the center of the body is. Следующим там, то есть спина, она чуть позже. До спины. So the back will be later, the fin will be later. So before the fin, у нас идет живот. It's important to make the belly. So this. Здесь она уже this is the belly. Зафиксирована и подогнана отверстие и по форме.
here Anton so fixed it, and it has the form that the form it should be. Ну, вот такие я брал приблизительно заготовки. So this is the dice that he Листа 2 used. миллиметра. It is 2 millimeters sheet. Слегка придавал им форму. So yeah, he formed them that way. Can you show us again how he formed that? We couldn't. We Ну-ка, didn't покажи, get. как ты там их сделал. Okay, just in the hollow of the anvil there at the step. Чуть-чуть. Нужно просто задать небольшой радиус. So it just should be a bit round. Потом я склепал. Then he riveted them together. Ну, не сильно, чтобы они были подвижные. Всё. So they should move actually a bit. Ну, вот для красоты я поставил ложные клепки, то есть они не функциональные, они просто для красоты. Ну, So these rivets are just to make it more beautiful, so they're not functional. вот. That's good. And so when he makes it, does it just start in a straight line and then he is forming it? Вот когда сейчас просто ты просто сделал в одну линию и потом уже that's what that's без смещения. Yeah, it was just one line and then he formed them. То есть вот просто. Yeah. Потом я немного изогнул вот этот радиус. Then he formed it this way. Очень грубо, просто вот чуть-чуть сделал небольшой радиус. И они получаются прямые и чуть изогнуты. So he just made them round a bit. Потом я немного перекрутил. Then he twisted them. Чуть-чуть. Просто чуть-чуть. Просто приблизительно по форме тела. Just to make it good for the body. Yeah, just a little bit of a twist. Все. Потом я выбираю позицию для первой чешуи. Then it's time to choose the position for the first part of it. Fix it. Фиксирую торч. Фиксирую torch. Then he used the torch. Okay. So he hit it. Чуть-чуть torch. Okay, fix it. Сверлю отверстие. Drill the hole. Делаю временную клепку, чтобы она просто не шевелилась. Then make a fake rivet. И иду дальше в такой же системе, пока она не приходит в нужную точку. And complete it the same way till the end. И в данном случае лист 2 миллиметра и эти клепки позволяют ей быть очень пластичной. То есть она очень пластична. Ты, по сути, можешь подогнать ее в любой зигзаг. Anton said that as far as it's only 2 millimeters, so it's not so hard to shape it and to fix it because it's moving all the time. И уже после этого мы определяем центр по спине. То есть опять то же самое у нас. After that, we have to find the center in the body, in the back. И изгибаем заготовку. Опять же, мы тут очень легко уйти в сторону. Всегда нужно опираться на маркер. То
So that's why you have to use that white line and just do not go, I don't know, to the left or to the right. Just it will help you to fix it on the right position. Потом я сделал две заготовки декора из листа 3 миллиметра и 2 миллиметра. So Anton used the sheet of 2 and 3 millimeters. He made that stripes. That pieces just to make it beautiful. Okay. Ну, все. Потом у нас начинается момент сборки. And now it's time to collect. И он идет чуть-чуть в другом порядке. То есть у нас сперва крепится. So first, he fixed the belly. Потом спина. Then the fin. И только потом декор, и только в последнюю очередь. Then that stripes for decoration, and the very last thing is the legs and the arm. Важно еще раз, так что сначала у нас фиксируется живот, потому что it's very important to fix the belly first, клепки, because которыми он крепится, the rivets that he used for the belly они to fix it, под спину. they they will be under the fin. So the first fix the belly. Они потом закрываются. Yeah, and the fin will just hide that rivets. Well, that makes a lot of sense because I mean, one of the reoccurring themes I've seen in Anton's work is that he uses these beautiful embellishments and then uses them to cover joints and to kind of hide some of the way that some of these things are connected. And with the layers that go on, sometimes when you're really looking at them, they are just like head scratchers. You can't quite figure out how he put them together because you can't see the hidden parts. Thank you, Kellen. So the belly is fixed right now, right? Yeah. Следующий этап это спина. So the belly first, secondly is the fin for the back.
И немного дожимаем уже нашу выпечку. Прежде чем клепать, нужно было поджать спину. Anton said that actually before rivet them together, it's better to use this wonderful tool. Поджать, And да. yeah. Но это можно сделать, в принципе, уже после того, как... It may be helpful, but actually you can just to avoid, I mean, to avoid that space. Поджать, да, потому что все равно нужно прогревать вот эти истории и давать им... Yeah. At the end, anyway, Anton will heat that horns, and so he will heat this pot anyway, so it's fine. But sometimes it's good just to use the tool, just to avoid the hole here. Ну, мы это сделаем.
Хотя мне нравится зазор. But Anton said that actually he likes when it has that that little space there. Она крепкая и как-то. Yeah, I agree. It looks fine. I really like having that gap there. It kind of adds another line running through it with the negative space. Хорошо. Magic rivets, and the same process. That's what I said. Always lots of rivets. Yeah, lots of rivets, lots of stripes. Большое смещение. Filmmaking. As it gets more complicated, it's harder to find a spot to put it.
Oh, Anton just said that he forget about this little part. Вообще ее нужно было прикрепить до того, This little piece. как я поставил спину. Oh, it should Но actually have been fixed just before the fin. я потом He said that he will rivet it just somehow. Okay, he will show you. Да. So okay, so he will fix that little part at the very end. Now it's time for the hands, for the arms, sorry, and for the legs. The arms go first. So, standard, normal rivet. Нет, no, oh, sorry. He made them himself. Okay. Not normal rivets. Большие. Есть что-то, какая-то особенность, как руки, нет? Нет, все очень просто из-за этих пластинок, которые мы сделали. Ну, все четко ложится на свои места. I just asked Anton if there is something special about the arms, but he said that everything is pretty easy because. So first, the hole should be right in the very center. It's very important. Yeah. Right in the very center of that round. Иначе, если будет маленькое смещение, он просто не встанет в свой паз, в свое место. So, as far as the arm should be on its place, the hole should be in the very center, and in the very center in the body. Yeah.
So Anton just hit it and rest. So, ну, просто ты ничего не говоришь, и ничего не понятно, особо не видно. Просто закручиваю. Just Oh, wrap. so beautiful. Yeah, the colors of the dragon that, because Anton has really been doing a lot of painting of his work recently. And maybe before we get done with the whole demo, it would be great to have him talk about how
what his painting process is, because he does such beautiful work. Thank you so much. Yeah. So this Jordan took more time than he expected, but he got interested in coloring his pieces. So this is quite the process idea. Oh.
Все? Точно? Ничего больше рассказывать не буду. Сказать, что все, но пока что-то там обкрутил. So Anton finished he said that he just finished everything. So How quickly it goes from parts to being a finished piece. Well, I know I asked this kind of before, but you know, the one dragon has wings, and can Anton talk about how he made the wing and how that happened? And then maybe if we can get all three dragons next to each other in the same shot, it would be so cool to see all of them together. Расскажи, пожалуйста, про крылья, как ты делал крылья, и еще можно их вместе положить, чтобы они вместе как-то лежали, чтобы, ну, была такая красивая картинка. Как-то. Yeah, we will. Надо этого перевернуть. Yeah, we will put them all together. Лицом сюда. Yeah, Сейчас достанем. And I also know, you know, Anton usually signs his pieces with a little rivet. Do you think he'll do that on the bases, or is he gonna add a rivet to the dragons with his mark? Подписывать будешь на тоже на, ну, как обычно, так? Yeah, he will use his. Yeah, he will make a stand, and третьего надо тоже. And he will use his mark. Так, so here we have, yeah, all three of them. Oh, that is so cool. Хорошо. So speaking about the wings. 10 миллиметров. So this part is a round bar of 10 millimeters. Это 6. This is a round bar of 6 millimeters. 6. This is the same round bar of 6 millimeters, and this one is a round bar of 8 millimeters. Лист миллиметр. And 1 millimeter sheet. Но я бы использовал 1,5, это было бы лучше. But it's better to use оказалось. 1.5 millimeters sheet. But as far as he has only 1 millimeter, so he used that. Так, и постепенно я начал приклепывать, я сделал все, то есть они были прямые, то есть не изогнуты, то есть это была плоскость, они были, ну. Плоская. Да, то есть оно было не изогнуто, когда я его собирал. So when Anton collected the wing, first it was straight, so it was not shaped first. So he так надо. Потом к этой запчасти первым делом я прикрепил. So he riveted this part first. Потом эту запчасть. Then he riveted it to. Потому что они мешают друг другу, если в обратном порядке. Yeah, because if you rivet them differently, it will be complicated. И уже вот эту запчасть из 8-го круга. And this part is the last one. Просверлил отверстие. So he made the holes. Прикрепал лист. Riveted the sheet to these pieces. Потом уже so riveted them together. Придал форму. Then form it. Изогнул. И это было очень легко, потому что миллиметр, тут. It was easy, yeah, because it's not a big heavy material, so it's flexible. И потом чуть-чуть отчеканил лист. And then he hammered it a bit. И прикрепил. And riveted it
to the body. So where it goes to the body, I can't quite tell from this angle, is each wing is separate. Mhm. That piece just has the two rivets that go onto the side of the body on either side. Мгм. Вот отсюда просто плохо видно, как прикрепляются крылья. Там Там каждая прикрепляется отдельной клепкой или как? они сквозные друг друга держат. Ну, So one wing holds another, and ты можешь со своей стороны показать? Yeah, Anton will show it from. Yeah. Mhm. Okay, the rivets go through and hold both of them. Yeah. Mhm, mhm. Can we see the outside of the wing, what the other side looks like? А покажи с другой стороны крыла. Мгм. Мгм. Внутри. Да. тут только клепки. Мгм. Oh, well, That's it. could Anton maybe Mhm. talk and tell us about his new painting process he's been doing Mhm. with all his new Mhm. things? Мгм. Спрашивают по поводу, вот как красить твой новый метод. Интересует. Ну, Ну, расскажи, ты же все-таки не красил никогда, а в последнее время стал красить. я использую эмали различных цветов. Что значит эмали? Anton said that he uses animals of different colors. In enamel paint? Мгм. Краска эмаль? Мгм. Yeah, enamel paint. И Yes. заставиваю акрилом или различными тушами. Mhm. And he makes them to look older using acrylic paint or some dark ink. Mhm. And is he putting that on top of the enamel paint and then wiping it off? Ты покрываешь сначала сверху, а потом стираешь? Ну там не, да, но не так просто. Угу. Он втирается, да, потом лишнее убирается, но на темных цветах там одна методика, на светлых более другая. Угу. На светлых он замывается, а на темных понятно. он стирается. Mhm. Mhm. Okay. So Anton just said that it depends on the color. If it's a dark one, it should be. Как это стирается? Замечательно. Стирается. It should be a bit cleaned off. Чем? Because if it's a light color, it should be wiped off like with, I don't know, with water, да? Замывается же водой. Не водой, спиртом. With alcohol that you can wipe it off. И очень важно соблюдать промежутки временные, потому что если чуть-чуть переждать, то уже другой эффект и не стирается или стирается прям, большими слоями. То есть нужно брать какую-то часть определенную, но это методом проб и ошибок. То есть, беру вот такую часть, ее обрабатываю, делаю дальше. Yeah, and it's also very important to just, for example, do it on like separately, because if you wait too long, then you cannot wipe it off. So you just put it on, and I don't know. So you just count the time always, like I don't know, something like 5 minutes, and then you wipe it off. Then the second part of the body, for example. Mm-hmm. Some experiments. Peter's asking, the green dragon, how is it attached to the base?
Yeah, I like. That's interesting. Как он держится на подставке? This is the balance that I always. Да. Баланс вот этот у него. Там прикольно широкая полоса. Где? Как он не падает? Ну, потому что у него тонкий хвост, а тут он тяжелее. Он очень устойчив на самом деле. Потому что снизу я приварил широкую полосу, ее здесь не видно. То есть он не на точке, а на большой плоскости держится. Anton said that he welded some big, I don't know, some big, big flat bar on the bottom. So it is not just, yeah, he will draw that. Oh. So he welded it to the bar, okay. Made the stand and welded it also. Thank you, Kellen. Thank you so much for hosting the event. That was real. I hope that it was interesting and that it was clear. Just, yeah. Thank you, guys. We miss you so much. Yeah. Thanks everyone for coming. Hope you have a great rest of your day or a good night.